Wife of Lakshmi. You could start over. No, Mrs. Lakshmi. Mrs. Lakshmi. Wife of Lakshmi and Vera Taragai Pakana. Exactly. I'm just checking. Andaru. I wanted to see everybody's reaction. No, you got mine first. So this is release అవుతుందని. ఇది నేను వెళ్ళి డబ్బింగ్ చెప్పాలి. So once that's done, we'll figure out a time to do it the best possible release and make it first వస్తుంది అనుకుంటా. So wonderful. Yeah. So in collaboration with Yup TV. Yup TV in collaboration with Yup TV. Austral Srinivas garu is playing my husband. Wow. I had mad time working with him. What a talent on the ayana. I mean, incredible. Like I ain't cheyanakkarledu. Camera mundu. The camera just loves him so much. I said, "Nen kinda meeda baltil gottu atu chesi itu chesi nenu koncham attention teeskunte you just sit there and give one look like this." Ani. I really had a great time working with him. So and inta comedy nenu eppudu cheyaledu. I always wanted to do comedy. Na mohan chuste chaala serious ga untundemo. Andru na villain roles ani chaala kashtaina roles istha untaru. But this is just the most fun I had doing something. Really interesting, Gandhi. I'm really looking forward, Vamshi garu. Good luck. And now let's open the floor for audience. Let me talk about my NGO before we go forward. Chaitanya, find your way to me. So we run an NGO called Teach for Change. ఎక్కడి నుంచి charity అంటే మేము సైతం ఇప్పుడు వచ్చింది నాకు. But what we have been doing in the field of my NGO, and Chaitanya runs my NGO. He will talk to you from him. He will himself tell you what it is that we do. Very good evening to everyone. Okay. No, mention that. It's okay. You can sit here, baby. No. Okay. My name is Chaitanya. I was one of the young talent. Like a lot of people do not know that Ma'am supports a lot of young people. She picks up makeup artists, directors who are really struggling at any point of their career, and she always moves them up with her unconditional love. I was one such talent when she picked up I was about 18 years. I had a dream to serve my country, and I thought education was the platform to do so. Then we collaborated and started this NGO called Teach for Change. As you all know, government schools in India serve 70% of our population. That's 70% of kids. Most of your parents or your grandparents or most of you here would have studied in government schools in India. Government schools in India have given our country prime ministers, presidents, scientists and activists.
But today a government school child is not in a position to get a job for himself. That's because of his communication skills. He wouldn't even be able to cross level 1 in any job interview. He might have the same knowledge, the potential and possibility like any other private school student, but it's only his language and life skills that do not allow him to excel. So we wanted to address that, and we realized that this crisis in government schools is because of the crisis of leadership. That's because we do not have well-qualified teachers, and most of our government schools in India are understaffed. That is, they hardly have one teacher teaching all the subjects in most rural areas in India. This is a fact that many do not know. So we wanted to address this, and we started this program where we would provide volunteers to urban schools in India. That is, volunteers like you. You could be a homemaker, you could be a professional student, you could be anybody, and you could sign up with us, and we would send you to the closest government school and teach a program that we have developed along with TOEFL. So every student that participates in a Teach for Change classroom, both the volunteer and the student are certified by TOEFL. In rural areas, we do not have the opportunity to get such volunteers who are highly qualified or who speak English. So we hire young people from the community and train them as teachers and send them to schools. So this is the program that we run for urban and rural India. Computer labs. And we are 3 years old, so now we have opportunity to collaborate with corporates. So one such corporate, which is based out of the United States, is a software giant called Pegasystems. They have an office in India, and it's called Pegasystems India, with a huge setup in India. So under their CSR program, they have collaborated with Teach for Change, and the program is called Pega Teach for Change program, under which we have established 10 digital centers in Hyderabad and Bangalore. So 8 in Hyderabad and 2 in Bangalore. Because India being such a large population, not everybody can become an engineer or a doctor. We need to train our kids to be excelling in vocational skills. Vocational skills is the next big thing in India. So these computer centers aid in computer learning with a full-time trainer, so that it helps the students to be digitally literate, because that's very important today. So at the end of the academic year, every student also gets certified in a TOEFL certificate. So I would like to request each of you that you could speak to your family, friends back home and ask them to volunteer, because at the moment we are accepting applications for the new academic year, which begins in June 2018. So the best thing that you could do is to talk to your friends, family, or just put it up in your social media that Teach for Change is accepting applications, and they could apply to the program. Thank you so much. And just to tell you a little bit of Chaitanya, మేము New York lo ఉన్నాం. Chaitanya first came to New York when he was 16 years old because he came to attend the United Nations forum. He has dedicated his life to make India better, and I am so grateful to be associated with him. This is his day job, and he is relentless until he gets what he wants done. He was recently picked by the Obama Foundation as the Young Leaders of Tomorrow, and when he was in India, when Obama was in India, he was one of the 100 people that they picked, and he was asked what needs to be done and what. Chudandi, Obama Foundation akkadikochi, how can we as Obama Foundation support what you are doing for the betterment of India? Vallu enduku ravali India ki vallaki impal India tho. But giving doesn't stop in just your hometown. Giving doesn't ever stop. You keep giving, and wherever there is need there is. And if you have any more questions or doubts about what we do, Chaitanya will be here lurking around very quietly. Find him, ask him any question you have. I know we have very limited time, anduke mem fast ga maatladtunna annamata, because we want to cover a lot of things. But thank you, Chaitu. You make me proud. Now let's open the floor. Yes, lights on the floor. Can you please turn on the lights? Audience, please. I'll take 5 questions, and then we have to talk about Advait homes. Thank you for this beautiful backdrop. It's very sweet. Ooh, there's a man who wants to ask my question. I'll come back. Hello, madam. Stand up. Stand up. Stand up.
Respect the lady. సారీ మీరు ఇంత బాగా మాట్లాడతారు కదా అంటే మీరు ఓన్లీ సినిమాలో యాక్టింగ్ కాదు బయట ఇప్పుడు చూస్తున్నాను పర్సనల్గా మీరు ద వే యూఆర్ స్పీకింగ్ ఇట్స్ అమేజింగ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆల్ ద కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ఆల్ ద వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ దట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ డోంట్ నో దట్ మచ్ డీప్ బట్ నౌ యూ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ చూస్తుంటే డెఫినెట్లీ ఈ సక్సెస్ఫుల్ పొలిటికల్ లీడర్ ఉండాల్సిన అన్ని క్వాలిటీస్ మీకు ఉన్నాయి సో when do you think you will enter into politics? That was my question. I noted down to ask her. నాకు 10th స్టాండర్డ్ నుంచి చెప్తున్నారండి ఎన్టీ రామారావు అంకుల్ అప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు పాపం నిలబెడదాం మనం అని అప్పుడు నాకు ఏజ్ సరిపోలేదని స్టార్ట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ న్యూ రూమర్ ఐ థింక్ బికాస్ ఐమ్ politically and socially pretty active and I have a very strong point of view. People think I should get into politics, but you know, in India actor I wanted to be an artist, so I just worked towards that. Now, please sit down. Now I wanted to do community service, so I'm just doing what I want to do. Where it will lead me, I don't know. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళందరూ నేను అదే అంటున్నాను కదా కులం మతం ప్రాంతం లేకుండా అందరూ వచ్చారని ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఒక పార్టీలో కూర్చుంటే ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఒకరే వస్తారు నా దగ్గరికి సో I don't know if I'm ready for that jump yet, but thank you for your question. That's very humbling when I hear that. Thank you. Green dress. I got you. Before that, hi Lakshmi Garu. Hi. Aditi. Aditi, you're very, very pretty, Aditi. Thank you so much. And I'm in high school right now. Oh. And I've been watching your programs and everything. Just one line of your movie song, just wanted to remind. Nanu neeto, ninu nato, kalipinde godare. Nanu neelo, ninu nalo, chupinde tolisare. ఏమవుతావో నాకు నువ్వు ఏమవుతానని నీకైనా నేను అందించావో ఆకులు నీ చెలిమై నీ మళ్ళీ పుట్టాను నన్ను నీతో నిన్ను నాతో కలిపిందే గోదారే నన్ను నీలో నిన్ను నాలో చూపిందే ప్రతిసారి. Just wanted to sing that song ఎందుకంటే this is my favorite song. I think one of my favorite songs all time అన్నమాట. నాకు ఒక playlist అంటూ ఉంటుంది 20 songs. So this song has been on that playlist and you've done an amazing job in that movie. Coming to my question. Before you get to your question. Yes. Oh baby, you just touched my heart so deeply. Thank you. How sweet of you to do that, and I think you sang better than Bhavata did, and I want to tell her that. Thank you. She was very, very nervous singing this song. Her mom had just passed away, and when she sang this song, she said that she connected with her mother, and this song has given me so much love, and you gave me goosebumps and made me emotional. Oh, thank you. Thank you. Coming to my question, మీరు ఇక్కడ నడుచుకుని వచ్చినప్పుడు కూర్చున్నప్పుడే my mom said వాళ్ళ నాన్నగారు కనపడుతున్నారు తనలో నిజంగానే అని మా మమ్మీ అంది because she's been watching. She's my mom. I understand. So she's been watching his movies. That's how she grew up. So I'm like the next generation. I'm watching their movies. When you walked in, my mom said, "Oh my God, and when like the lights weren't turning off, and you're like, turn off the lights." Like a little bit of attitude, but just that like little fierceness in you. So my mom, I was asking, what kind of influence does Mohan Babu have on you? In the way you, I mean, I can tell, like, obviously it's in your blood. I am the firstborn. Industry lo kuda a lot of people call me firstborn. Until like I hold the crown, and I take that a lot of pride. But whatever I am today, whatever I will be tomorrow, I will only be under his shadow. He's one of the most greatest human beings that I have ever come across. He drives me nuts as a father, but I guess that's what fathers are supposed to do to their daughters.
but what a human being, a friend, a mentor, a giver. నేను చేసేదంతా nothing. ఆయన ఈ రోజుకి 25% ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ irrespective of their caste and creed. ఇండియా మొత్తంలో లేదు ప్రాస్పెక్టస్లో కాస్ట్ అనే తీసేసి only after you get accepted into the school we need it for the paperwork. కానీ no man has ever done that before. So I will never be able to reach what he has done for his community and his society. I mean, I could spend days talking to you about him, but simply put, I will always be under the umbrella that he has given us. I'm your great fan. You inspire us a lot. Being a woman, being a lady, so actually, honestly speaking, I'm not a fan of yours before మేము సైతం చూసిన దగ్గర నుంచి నేను మీకు బాగా ఫ్యాన్ అయిపోయాను. సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్, రెగ్యులర్ షోస్లో అంటే మేము సైతం చేసినప్పుడు మీరు ఒక కాస్ట్ తీసుకొచ్చి సెలబ్రిటీని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీరు మనీ ఇమ్మంటే ఇస్తారు. సో వాట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? ఆ సెలబ్రిటీని బయటికి పంపించి వాళ్ళతో డే అంతా వర్క్ చేయించి, సో అలా చేయవలసిన అవసరం ఏంటి? ఐ హావ్ మై వ్యూ. మీ పేరు? హరిణి. Yeah, I have my view, but most of the people argued with me like it's just for TRP. But I don't think it's for TRP. I know I have different view, but I want to listen from you. What's the reason? it is for TRP. It's a TV show. బాలకపోతే తీసి పడేస్తారు నిర్దాక్షిణ్యంగా. మంచి షో నా సొసైటీకి హెల్ప్ అవుతుందా? Nobody gives two hoots about it. It's ultimately a program that is on television. If I don't keep you entertained, ఈ రోజుల్లో ఇంతకు ముందైనా మనం లేసి వెళ్ళి ఛానల్ మార్చాలి. ఇప్పుడు ఇంతే. ఇప్పుడు ఎలక్సా అని ఒకటి ఉంది, ఎలక్సా చేంజ్, ఆ పని కూడా పెట్టట్లేదు మన చేతికి. బట్ ఇప్పుడు నేను వచ్చాను కాబట్టి మీరు 100 మంది వచ్చారు. నాతో పాటు రానా వచ్చుంటే ఇంకో 100 మంది వచ్చి ఉండేవాళ్ళు. సో ఆ 200 మంది వచ్చి ఒక హెల్ప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? సో that is why I pull the celebrities in, because it's not just about me. I want everybody, whoever their fans are, to be inspired by them. వాళ్ళే దిగొచ్చి మూటలు మోస్తుంటే, వాళ్ళే దిగొచ్చి దోసలు వేస్తుంటే అని, I want all of you to be inspired by your favorite star. I'm not saying no. And I am not doing what I want to do for you to like me. I don't care. I'm going to do what I like to do, right? And you said, thank you for being the woman, and I don't consider myself woman, I don't consider myself man, I consider myself a human being first. And నాకు చాలా ఒళ్ళు మండుతుంది women empowerment, women this, women that ante, because when we stop talking about women as a separate thing is when we have arrived, right? We're all in this together. We are all one. We have to treat ourselves as one. మమ్మల్ని తొక్కుతున్నారంటే మీరు తొక్కించుకుంటే తొక్కుతూనే ఉంటారు మరి. So stand up for yourself for what you believe in and who you are, because we get too easily complaining. And today I'm not coming and telling you that we're going to change the women empowerment. Boom putnappati nunchi we've been fighting for it. You know, mana urlone sati ani, we used to burn our wives with the husbands not knowing what had happened. It was just moodanamakalu that we went through. In spite of all that, ee roju manam ikkada kuchoni, who are the women you think about when you think about empowered women? Mother Teresa, Indira Gandhi, Sati, Savitri, all these women never behaved. They went beyond and above. Jhansi Lakshmi Bai. So stand up, and there is nobody like you, Harini, and there will never be another person like you. So what you do with your life, sweetheart, is what you do with your life. Thank you so much. You're welcome. Oh, what's that? Hi. Hi. Very, very glad to meet you, Lakshmi garu here. Thank you. And I would like to thank Advait Homes and all the sponsors for getting us. All there and వాళ్ళు ఒక్కరే పాపం చాలా కష్టపడి నన్ను తీసుకొచ్చారు. Okay. Very, very nice opportunity for us to greet and meet. Thanks. So yeah, most of my questions in my mind are answered already. One last question I have is about Airendri character from the Anaganaga Odirudu movie.
that character is a kind of adventure you did in the Telugu film industry, I feel. Did you listen to any such stories yet, or you have any plans of doing such roles in coming up movies? చూసారా సినిమా చేసి 7 సంవత్సరాలు అయింది ఇంకా అలాంటి సినిమాలే చేయమంటున్నారు. Not like that. No, but I know what you mean. ఒకసారి చేస్తా బోర్ కొట్టిస్తాగా అయిపోయింది. I just don't mean that I want you to do the same character or I mean that I'm always open. I never say చందమామ కథలో నేను చేయాల్సిన సినిమా కాదు అంత చిన్న రోల్ మీరు ఎందుకు చేస్తారని. గుండెల్లో గోదావరి అలాంటి సినిమా నేను అంత డబ్బులు పెట్టి ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆపు ఇంకా కడతా ఉన్నాను నేను, రైట్? Because it has to be only about me అనేది కాదు. It is about the story and whatever story that, as I said, నా లైట్ మ్యాన్ అంత ముఖ్యమో సెట్లో నేను అంతే. I just act, కెమెరా ముందుకు వస్తాను నేను అంతే. బట్ ఐఎమ్ ఓపెన్, మీరు రాయండి, ప్రొడ్యూస్ రెడ్డి, నేను ఇక్కడే చేస్తాను న్యూ జెర్సీలో సినిమా. By the way, I love the way you talk. Thank you. అక్కడ మంచు గారు మీరు లేస్తే కనిపిస్తారండి. మీరు అటు ఇటు చూస్తున్నారు. మీరే అక్కడే వెళ్తారు. Hi Lakshmi. Hi. You have my mom's name, my most favorite name. I missed you in San Francisco, so I'm here. I have a. Wow, thank you. You're welcome. I want to know if you are doing anything for autism. I know you're doing a lot of great work, so I wanted to know. మీ పేరండి? Swati and. స్వాతి గారు, I want to do everything, but there's only so much that you can do. I understand. Differently abled children కోసం సాయిధరం చేజే ఎపిసోడ్కి they're all autistic children. Mainly ఆ ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి సైడ్లో మేనరిక పెళ్ళిళ్ళు చాలా ఎక్కువ జరుగుతాయి. ఆ పెళ్ళిళ్ళ ద్వారా జరుగుతాయి కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ బోర్న్ విత్ ఆటిజం. వాళ్ళు పిల్లల్ని రోడ్డు మీద వదిలేయడం, లేకపోతే ఇలాగే ఎవరో ఒక పోలియో ఉన్నింది ఆ మనిషికి. దిస్ హస్బెండ్ హ్యాడ్ పోలియో. సో హీ సెడ్, నేను పెరిగినప్పుడు నన్ను అందరూ ఒకలాగా చూశారు, ఒక బిడ్డను తెచ్చుకుందాం, మనం పెంచుకుందాము. హీ టోల్డ్ హిస్ వైఫ్, ఒక బిడ్డను తెచ్చుకుందాము, లైక్ ఇలాగే ఆటిజమో పోలియోనో డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చైల్డ్ అని. ఆ ఒక బిడ్డ కాస్త 35 మంది అయ్యారు అక్కడ. గొడ్డల సావిడిలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు. ఆ పిల్లలకి ఏంటంటే వర్షం వస్తే తడుస్తుందని తెలియదు. వాళ్ళు whatever their, you know, when they're passing urine or the other bodily excretions, వాళ్ళకి అది కూడా తెలియదు ఒక టాయిలెట్కి వెళ్ళాలని. ఉమెన్ ఒక ఏజ్కి వచ్చాక వాళ్ళకి మెన్స్ట్రల్ పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు they don't know they have to go inside. This husband and wife just together would take care of these 35 kids. వాళ్ళే ఏ డబ్బులతోటి కాదు. Today they have their own land, they're building their own building. Just with that one episode we raised about 85 lakhs. Designs by Siri is her website. She's on YouTube. She cannot speak, but she makes amazing jewelry. And I have earrings made by her for you. I'll give it to you later on. And I will wear it on my show and give a thanks to her. Oh, thank you. How touched am I? Thank you. Wow. Swati Garu, she called me as I'm getting emotional because there are so many people that called us today. There is a group that came from Parsippany. I don't know where they are sitting, but they had reached out to me. Parsippany is North Jersey. Okay. They came from there, and while they worked with you, I did not get a chance to meet you నాతో guys. పని చేశారా ఎవరు మీరు? మళ్ళీ కలవాలనుకున్నారా నాతో పని చేసి? Yeah, so there are many stories like that, Lakshmi Garu, people that reached out to us, and we've been telling them to come and meet you. Manju garu, I lost you. Oh, okay. I'm just trying to get to them. Oh, sorry, suddenly I lost you. I could only hear your voice. Yeah, చెప్పండి మీరు అంటే మీ వైఫ్ కాల్ చేశారా ఎవరో కాల్ చేశారు నాకు. Yeah, I want. Siggu. Wait, with me? Hello. Hello, Andy. నా పేరు రఘు. Actually, we are a group of friends in Parsippany. We started Tiny Helping Hands. కొంచెం మైక్ దగ్గర.
we started Tiny Helping Hands అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసాం 2014లో. We started with for my friend like that. జనసేన పార్టీ అదే పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర పనిచేస్తారు శేషు గారని మీతో వర్క్ చేయడానికి వచ్చారు. ఫణీంద్ర అని ఒక 12 years బాయ్ కోసం మేము సైతంలో ఇస్తాము అని చెప్పారు. సో వీ వర్క్ ఫర్ దట్ కేస్. ఆయన ద్వారా మాకు తెలిసింది మీరు వర్క్ చేస్తామని. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ టైంలో మేము సైతం ఆగిపోయింది, అది ఫస్ట్ సీజన్ అయిపోయింది. దాని గురించి చెప్పాలి. How sweet. Thank you so much for making the effort and coming here. Thank you. And may your organization grow. I know, ekkadaina oka chinuku toti start avuddi, oka seed toti start avuddi. So I hope your organization grows. I know you started for your friend, but that you help not just little but big hands. Around 10+ people we helped in India. God bless Mostly you. in Andhra Pradesh we try to help kids and everybody. God bless you. Around $40,000 we donated for the people. My bank account number kuda istanu. Sure. Thank you. We are also taking donations. No, another thing, meeriche prati dollar adi $1 laga nenu vallaki reach ayyettattu chestanu nenu, because our $1 will not go to them. I will make sure that value is over $100. Please dig deep into your pockets. Ento kanta aa dollar ivan chaal naku meerandaru kalsi oka, don't be so cheap also. Give, because whatever you give, I'm just starting the show and I need a lot of funds. I suffered a lot last time, and that is the reason I didn't come back with the show, because it was too tedious. But now that I'm here in America, I want to use that opportunity to ask all of you to give back to your country and the people there who don't even have the basics that you live with here today. Thank you for coming, Bunny. Lakshmi garu, can we take 2 last questions? Absolutely. Evvaru kadaldaniki veelలేదు నేను అద్వైత్ హోమ్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు. ఎన్నైనా తీసుకుంటాను questions. Hello, I think this is for Chaitanya, and can I have Chaitanya on the Chaitu నాది ఎక్కడో దాంకొని ఉంటాడు ఇప్పుడు. Okay, I think we need to really give a big clap to Chaitanya. It's been really mesmerizing to see how a young child has been really standing up and taken over by asked for people from here, talk to the people in India so that they can help for the Teach for Change, right? A lot of people from here, they come to India during their vacation time or so many times, right? Is there any opportunity for them to come and teach there? Can you? No, unless you commit for a year with us. It's 60-hour program. It's very important for the child to connect with you, because if we keep changing teachers every class, there is no real growth in that. Sorry, did I step over your boundary? There's no real growth in that. So we would like for the volunteers to commit to 1 year of teaching, and it's 2 hours every Saturday. That is all we ask of your time. Okay, sorry about that. Or you can give us your money. Okay. We take that on your vacation. All right. We have an annual fundraiser. Talk about the libraries that we are doing, just so they know. I mean, నేను అన్ని చెప్పలేదు because time సరిపోవట్లేదని. We have our annual fundraiser. We do it at Taj Falaknama Palace. We have a designer. See, I am who I am as an artist, so I want to bring in as many as my artist friends to do what they do. So we do a fashion show, and we sell each of the chairs for 50,000 rupees to 1 lakh, and from Rana to Rakul to Regina, they've been supporting me from the beginning of the first year, and the money raised from that is how we run our office. And that office is also donated by somebody else for us, and the people who work for us, and they are all PhDs in social work that they've done, and at least we have to feed minimal salaries evval kabatti, and it's through this once a year we do this fundraiser, and we also the library gurinchi cheppuma. So one such project we run is also a classroom library project. If you remember, most of us wouldn't go to a common library in a school. I don't remember most of us using. There is a library that's there in all schools, but people don't use. So we have come up with a new concept where we want to integrate the classroom with the library in the classroom. So we have a rack. There are so many books in the library, in the common library, that you don't use.
So we are setting up libraries in one classroom and mapping the library with the syllabus. So the teacher can use the library as much as possible to map it with the curriculum and integrate it with the curriculum so that kids improve reading. Reading skills are very important because English language, as most of you know, is your capability of developing skills in other languages totally depends on English, because if you're not able to understand English, read, write or listen and speak in English, then other subjects get difficult. May it be science, math, you wouldn't understand anything. So the classroom library is one such project. So from this academic year, we are also planning that if you go onto our website, we are currently in the process of launching the new website. You would get to choose one student and sponsor that student. Maybe that would be feasible for the citizens in America, that you select one student and then maybe pay about $60 or $70 a year. That's what it mostly takes to sponsor a student. Maybe about $100 maximum. And then we show you the student's growth, and because in that amount that you give, we would be equipping that student with a school bag, with the curriculum, with the certification, all that is taken care in that amount. So maybe that is an opportunity. As ma'am already mentioned that a volunteer needs to commit for at least one academic year. Otherwise, we invest a lot of time, money and effort in training each volunteer. That volunteer needs to stick for one academic year to be able to deliver the program. May I ask you how many students, like in one rural area? So in each classroom, so one volunteer teaches one classroom in one school. So a volunteer's impact is about 35 students a classroom. Thank you. Thank you. Thank you. లక్ష్మి గారు, నా పేరు నవీన్ అండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు మంచు లక్ష్మి అనడం కన్నా మంచి లక్ష్మి అనే ప్రూవ్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ షీ టోల్డ్ లెట్ మీ ఎక్స్టెండ్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ టీఆర్పీ రేటింగ్ కోసం చేసి ఉండొచ్చు. ఈవెన్చువల్గా మీ ప్రోగ్రామ్ కాకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్తోనే టీఆర్పీ రేటింగ్ రావచ్చు. But how many people have been benefited by your program? That matters here. మీరు ఎవరైనా మేము సైతం చూడకపోతే నెక్స్ట్ సీజన్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్, ప్లీజ్ డూ వాచ్. ఖచ్చితంగా ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఎ స్టేట్మెంట్. Definitely this is creating an impeccable impact in a lot of families. I have seen the program. Thank you so much. One last question and that's it. ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం. ఓకే, షూర్. నమస్కారం అండి మంచి గారు. నమస్కారం అండి. నా పేరు దామో గేదెల. ఐ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ వాంట్ టు షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ విద్యానికేతన్. మేము 2015లో మా ఫ్యామిలీతో అందరితో పాటు వెళ్ళామండి. డాక్టర్ మోహన్ బాబు గారు ఇన్వైట్ చేశారు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే మొత్తం 2 hours నేను టూర్ చేశానండి. మొత్తం టూరు స్కూలును తర్వాత హై స్కూల్లో చేశాను. ఎంత డిసిప్లిన్ ఉందంటే నేను రిజిస్టర్లో అడ్మిషన్ చూస్తే దెర్ ఇస్ నో క్యాస్ట్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, దెర్ ఇస్ నో క్యాస్ట్ సిస్టమ్. దే టోల్డ్ మీ. అండ్ ఆల్సో ఫుడ్ అరేంజ్ చేశారు, లంచ్. చాలా బాగుంది ఫుడ్. అడిగాను ఏంటి ఎంత బాగుంది ఏంటి అంటే మొత్తం అండి హోల్ వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా అక్కడే చేస్తారు, అక్కడే పండించి అక్కడే చేసి ఆర్గానిక్. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండి. He's done excellent job. I'm really appreciate. Thank you very much. Thank you so much. అమ్మాయి పాపం చాలా సేపటి నుంచి నిలబడి ఉంది క్వశ్చన్ అడగడానికి. అయ్యో. హాయ్ లక్ష్మి గారు. హాయ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్. ఒక్క ఫైనల్ క్వశ్చన్, మేబీ నేను మిస్ అయ్యానేమో స్క్రీన్ మీద నాకు తెలీదు. మీరు నాన్నగారు కలిసి మూవీ ఎప్పుడు చేస్తారు? నేను 100 సార్లు అడుగుతున్నానండి. మొన్న పాండవులు 9 చేసినప్పుడు కూడా నేను ఒక సీన్గా వస్తానని మా తమ్ముళ్ళు కుళ్ళుకొని నన్ను పెట్టలేదు అనుకుంటారు. I want to do a movie like Piku with Dad. Have you seen Piku? Oh man, I want to do a movie like that with him. సినిమా మొత్తం ఆయన తిట్టుకుంటూ ఎంత హాయిగా ఉంటున్నాను. అలాంటి ఒక కథ ఎవరైనా తయారు చేస్తే it will be fun. Shall we end the questions? This one, sir. Sure. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ వాళ్ళందరూ రండి ఫస్ట్ వచ్చారు ప్రోగ్రామ్. అయ్యో, అయితే మీరు ఇద్దరు అడగచ్చండి. ఎంత చదువుకున్నారండి మీరు. ఓల్డ్ సినిమా హీరోయిన్ లాగా ఉన్నారు. అప్పుడు ఆ ఎర్ర చీర, ఆహా, కళ్ళకి ఆనందం వేసింది. లక్కీ మ్యాన్ యువర్. ఆర్ యు మ్యారీడ్ టు హర్? ఓ, హౌ లక్కీ ఆర్ యు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. Pleased to meet you. Thank you. My name is Nagesh Virupaksha. I'm a Radha Virupaksha. Nice to meet you. I wanted to wait
just to give a word, we know that there is a saying, hands that serve are holier than lips that pray. We are example for that. I think it's a great inspiration. One quick question I wanted to, because of time is precious. Oh, please, please. I'm looking at something in anything medical area needs more than just want for rural support. Medical needs low. Even, for example, there are many organizations here. They all have somehow to reach India. It's a big bureaucracy. So, in your view and your team, will there be any support if there's anything that's we initiate, sending medical supplies, both OTC and prescription? For example, $100 is the donation. $3,000 worth of medicines will be supplied, and that will serve at least 400 to 500 people. Oh, of course. And if there's any such a thing, I'd like to introduce, and then you and yourself and the team may be able to support on that lines. He'd reach out to you. Maku, మేము ఇది చేయాలనుకుంటున్నాం అని చెప్పాలి ఆలస్యం అండి. We'll figure out a way. I honestly don't know, because medical is something, ఈ సీజన్లో కూడా మెడికల్ ఇష్యూస్ తీసుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, because మాకు వచ్చే అమౌంట్స్ ఫర్ మేము సైతం వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్. ఇప్పుడు కూడా ఒక అమ్మాయికి షో ఎయిర్ అవ్వకముందే నా పర్సనల్ డబ్బులు పెట్టి షీస్ ఇన్ బాంబే ఫర్ ట్రీట్మెంట్ రైట్ నౌ. వచ్చి చెప్పేటప్పుడు 50,000 కావాలండి, 1,00,000 కావాలండి. ఆ 1,00,000 కాస్త 7 లక్షలు అవుతుంది, నా నెత్తికి వచ్చి పడుతుంది. బికాస్ where will I go for the rest of the money, right? And but there are some, as you said, Nagesh Garu, there are some really incredible organizations that are trying to reach out to the rural areas, and very simple things. You know how many people have had paralytic attack in their 20s because of blood pressure? It's a chinna rupai matra kuda kadadi, you know, but because they don't diagnose it that they have blood pressure, they 22 years, 23 years, idhar pillalu, he's paralyzed. Like simple things like that. There is a lot that you can do, and I will also reach out to the organizations that I know that really do the good work, and I will call you personally and I will take your help. Thank you. So much. Thank you. Much appreciated. Thank you. Oh, I appreciate it. Namaskaram, Radha garu. మేము మీ ఫ్యాన్. I love it. నాకు అంటే మా అమ్మగారు చెప్పారు, నాకు కొంచెం ప్రాపర్టీ ఇచ్చారు, అది మంచి యూస్కి చదువుకి యూస్ చేయమన్నారు. సో ఐ వాంట్ టు డొనేట్, చదివించాలని పిల్లలు. పాదాలకు నమస్కారం. నాకు నీస్ నెఫ్యూస్ అందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళకి చేస్తాను. బట్ పిల్లలు చదువుకోవడానికి ప్లస్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఏమైనా చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ హ్యావ్ సమ్ మెడిసిన్ ఫర్ దట్. సో క్యూర్ అయిన వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాను, అది కూడా ప్రమోట్ చేయాలి. Done. We'll do whatever we can in our power. Thank you for saying that. Thank you. I just have to tell you something about her. Please కూర్చోండి. ఆవిడ నాకు కాల్ చేశారనమాట. రోజుల్లో ఫోన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆవిడ ఎంత లైక్ షీ వాంటెడ్ టు నో అనమాట, ఎలా రావాలి ప్రోగ్రామ్కి, మ్యూజిక్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఏం చేస్తుంది. మేము పైగా ఫ్రీగా ఇచ్చాం కదా, ఇదేదో తేడా అని ఉంటుంది అనుకునేవాళ్ళం. లేదు, ఈ ప్రోగ్రామ్ అనే కాదు, ఇన్ జనరల్ ఆవిడ ప్యాషన్ లక్ష్మి గారు. సో ఆవిడ ఎంత ఇన్నోసెంట్ గా అనమాట. నేను లైక్ ఐ పికప్ ద ఫోన్, జనరలీ ఐ నెవర్, నాకు అలవాట్లేదు, ఏ ఫోన్ అయినా ఎత్తుతాను. ఆవిడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆవిడ ప్యాషన్. నేనేమో ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను, మీటింగ్లోకి వెళ్ళాలి. ఐ కుడెంట్ డిస్కనెక్ట్ బికాస్ ఆవిడంతా ఇన్నోసెంట్ గా, నాకు ఒక దారి కావాలండి, ఏదైనా మీరు మీకు ఏదైనా నాకు యూ హ్యావ్ టు షో అస్ అ పాత్ అని ఆవిడ చెప్పారనమాట. ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చారు ఆవిడ, చెప్పాను ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేస్తాము, మీరు రావాలి అని. అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు మీట్ యూ.
Thanks, Ali. Thank you for coming. Thank you. Thank you so much. So what I'll do is I'm going to show you the video for Advait Homes, and then I will still take questions, but I don't want to get too late. I know we're getting hungry. So why I got it associated with this project, the video chupinchaka chipta nenu. Yeah?